Merci beaucoup. Thank you very much. Je voulais d'abord féliciter First of all, I les want to panélistes congratulate pour the nous avoir panelists introduits for dans having des réalités introduced us aussi to the diverses, mais facts, très intéressantes very les unes diverse comme les facts, autres. but J'ai very une interesting. question à poser I have a question to put à trois d'entre eux, to three of the panelists. parce qu'on voit bien se dessiner au niveau de It's l'Amérique easy to latine see on the horizon une in Latin America perspective régionale a regional d'approche prospect des questions, of comme the en approach to Afrique. the question as in On Africa. voit l'Europe a déjà cette perspective, Europe parce already qu'au-delà has de this. ce que fait le This has commissaire become Orban reality. This is maintenant, what nous savons déjà Commissioner que le Orban has Conseil de already l'Europe said. The a Council cette of Europe charte des langues régionales has this qui charter est for un regional cadre languages. presque, It's j'allais dire, réglementaire intéressant. It's Je vais already poser a la question framework. aux trois So autres, à the M. question to the Rima three others, Garé, à M. Graham Fraser et puis Ali Ben Tamim. Est-ce que dans vos régions, in your regions, parce que est-ce que vous pensez qu'il est imaginable do you think it's imaginable d'envisager une coopération to entre plusieurs contemplate États pour cooperation among aborder a la number même of approche? states to deal with the same approach? Je m'explique. Let me explain. On sait que dans toutes les régions We du know monde, that la all grande throughout the question qui world, se the pose par major rapport au question which arises with regard to c'est multilingualism la relation is entre the les relationship langues dites internationales between de the so-called communication international et communication les languages langues autochtones. and the indigenous languages. Laquelle relation se fonde The essentiellement correlation is sur des based rapports de domination basically on qui sont liés à une the factor histoire of domination liée à connected des systèmes with de history colonisation. and systems of colonialism. Quand on pose la question When you aujourd'hui de la raise the revitalisation question des of the langues, elle pose revitalization of language, it nécessairement necessarily la problématique d'une entails politique the linguistique problem qui of puisse language policy, rééquilibrer les relations. which may Est-ce qu'une telle rebalance approche est relations. possible Is such an en approach Océanie, possible plus in globalement? Oceania Est-ce que c'est possible and dans globally? les Is it Amériques du possible Nord? in the Est-ce Americas? que c'est possible Is dans it les États possible arabes? in the Arabic states? All right. Professor Tamim, would you like to begin? Oh, was it you were addressed in the? Oh, go ahead, Graham. Yes, okay. Si je peux répondre d'abord. If I may reply, first of all, Il y a deux phénomènes. there are two phenomena. Il y a des langues immigrantes There au are Canada. immigrant languages in Canada. Au Canada, In Canada, il y avait une commission d'enquête there was sur a le commission of bilinguisme inquiry multiculturalisme on bilingualism pendant les années 60, in the qui a 60s, recommandé, which recommended une loi sur les langues officielles et a special law mon poste, la création and my d'un post, the poste creation of my académien. post. Et un des membres de And one cette of the members of this commission commission a écrit un rapport dissident wrote a dissident en report, disant que a minority report, saying Ukrainian une langue officielle should be an dans official l'Ouest language canadien. in the Canadian Et West. effectivement, si Indeed, on regarde if les we rapports take a look at des recensements au the Canada, census in Canada in 1951, there were 450,000 Canadians who spoke Ukrainian à la maison. at home. Le problème, c'est que The problem is il y a un politicologue canadien qui there is a a Canadian posé la problématique de façon politician suivante. which raised the problem in the following Si un terms. groupe linguistique If a linguistic group réussit à faire en sorte que succeeds sa to langue see soit to it that its parlée language is spoken à la maison pendant at 3 home générations, for 3 generations, ils ont un droit légitime they have a legitimate right de demander des to droits linguistiques. ask for Le linguistic problème, rights. c'est ça. The Ce problem, n'est pas ça qui se produit dans this is not what's happening des communautés immigrantes au Canada. in other immigrant groups in Canada. Il y a 450 000 en 450,000 in 30 ans plus 51. tard, ce 30 years later, 450 000 this est devenu figure has 45 become 000. Et c'est ça, le 45,000. processus And this is the d'assimilation process of qui se assimilation produit généralement which occurs avec les generally langues des communautés with culturelles, languages ce qu'on appelle les communautés culturelles, qui veut of dire des- cultural communities, as they're known. Les enfants parlent aux parents Children et les speak to the petits-enfants parents, ont quelques mots à échanger avec les grands-parents. but only and there's Rendu just à a la few troisième words génération, il y a with exchange with their souvent une perte. grandparents. Ce qui s'est pas So there's a produit loss in the avec le third français, generation. This ni didn't avec les langues happen with autochtones. French, nor with the Il indigenous y a languages. aussi un groupe, dans There's l'Ouest also a group in the Canadian West qu'on appelle known les Métis, qui ce Métis, sont les descendants who are the descendants des explorateurs qui se of sont mariés explorers avec who des married femmes autochtones. indigenous women. Puis, il y a eu, pour des raisons historiques, For historical une espèce de reasons, clivage there's entre, a cleavage la has arisen population between métisse et autochtone the Métis d'un côté, et population, les indigenous francophones population on de one hand, l'autre. and the minority Et of French speakers on the other hand. il y And a now
there's an effort of reconciliation. There was a series of meetings to try to reconcile these groups. There was a kind of rebellion during the 19th century about this, which was defeated by the Canadian Army. And one of the effects of the defeat was there were many descendants of those people who took part in the rebellion who were ashamed and refused to concede their father, uncle were parts of that rebellion. There was a kind of collective denial underway because of this Métis identity. Myself, I'm working with someone in my office who discovered that his family had very strong links with the rebellion, and she did some historical research which caused a great deal of tension in her family. Also, she took part in this effort of reconciliation, and I think, in fact, this kind of collaboration is possible between people. It takes a special effort. You need forums, meetings, a commitment to create a collective dialogue which can open up a past which is controversial, often difficult, where tracks have been left for generations.